أحسنت وطيب الله أنفاسك. تقبل منكم الله وأحسنكم إن شاء الله. ميلاد سراسر نور وبركة ختم النبيين وسيد المرسلين سبب خلقة آسمان وزمين نفس المرتضى أبو الزهراء أبو القاسم المصطفى بر همه مسلمانان جهان مستضعفین عالم طالبان حق و حقیقت تهنیت و تبریک عرض می کنند. خوش رحمتی است یارون صلوات بر محمد کنیم از دل و جان، صلوات بر محمد گر مؤمنی و صادق با ما شفی موافق کوری هر منافق بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول سماحة هيئة الله الشيخ أحمد قاسم حفظه الله ورعاه في ذكرى هذا المولد الشريف: يوم ذكرى المولد النبوي الشريف يوم لثورة الأمة على ذاتها، انتصارا لدينها وعزتها وكرامتها وخيرها وأصالتها وشموخها وموقفها الريادي الهادي الذي أهلها الإسلام لتحمل أمانته ولتكلف أعبائه، وهو يوم لتصحيح الواقع والخروج من المأساة ومن المستنقعات الجاهلية القذرة والمنزلقات الخطيرة التي وقعت فيها الأمة كمنزلق التبعية الذليلة التي اختارها كثير من الأنظمة الرسمية في الأمة اليوم لأعدائها من الجهلة المستكبرين. اللهم احفظ لنا سماحة الشيخ واعده إلى موطنه سالما غانما بإذن الله تعالى. والآن مع كلمة الحق باللغتين الفارسية والإنجليزية مع سماحة الشيخ ميثم قاسمي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. For the hastening in the return of the beloved Imam of the time, recite the salawat, please. Salaam alaikum jami'an wa rahmatullah. I express my congratulations to the Imam of the time, to all mu'mineen and mu'minat, and to all of you on the auspicious birth anniversaries of the Holy Prophet of Islam and Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from among the true
believers and the followers of their path, recite the salawat. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this tawfiq to be among you another time in such auspicious occasion and to celebrate the birth anniversaries of Imam as-Sadiq alayhi salam and the Holy Prophet of Islam, the Prophet of Islam, Ra'isul Islam and Ra'isul Madhab. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Ra'isul Islam, the Holy Prophet of Islam, and Ra'isul Madhab, the Holy Prophet of Islam. The Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Tonight, I want to take some lessons from Quran and from the narrations and ahadith of the Holy Prophet of Islam and Imam as-Sadiq alayhi salam in regard with our relation with our families. You know, for the betterment of our spirituality and level of our spirituality, we need to improve our spirituality from three aspects. One, with Allah subhanahu wa ta'ala. Two, with people. Number three, with ourselves, with people and with Allah's creatures. I spoke about our relation with Allah subhanahu wa ta'ala, how we can improve it in the last spiritual Thursdays we had the day before yesterday. Now I want to reflect on some lessons on how we can improve our relation with the society and the small society, which is the foundation for the bigger society, which is family. There is a great role for the family in Islam. And even non-believers, even believers of other faiths, they appreciate us Muslims. They say, yes, you have these problems in your countries, you are this, you are that. But when you speak to them, they say like this. But we really appreciate your family relations. You are really stronger than us, Western people. This is very important. Yes, we are good. In comparison with others, we are better. It's true, but it doesn't mean that we are good enough. We have problem in this regard. It is very important. Why am I saying this is very important for the betterment of our spirituality? It's because in Quran, the people of heaven, their dialect, their talk is mentioned in Quran. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the dialect between the people of hell for giving us lesson, warning. If you do this, you will go to hell and this will be your talk to each other. إِنَّا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. You will say, I was not from those who used to pray. So that's why I'm here. The people of hell speak to each other and their talk has been mentioned in Quran. The people of heaven also, they talk to each other in the future, in the very near future. That's why the verbs about heaven and hell in Quran is in past tense, which refers to a very near future. Like this verse of Quran, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. The people of hell, أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. The people of heaven,
أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. People of heaven, they come to each other and they ask questions, يتساءلون, from each other. It is باب تفاعل for those who know some Arabic morphology. باب تفاعل brings the meaning of communication two ways. They all speak to each other, they ask each other. They ask each other, why are you here? You know, it's like some of us, they think another country is heaven. We go there and we ask each other, how did you get visa? It's like a visa for heaven. They ask, what made you get visa for heaven? قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Look, قالوا is past tense in Arabic. قالوا. Quran is speaking about future when the heaven is taking place, but is using what? The past tense, not future tense. Quran could say سيقولون إنا كنا في أهلنا مشفقين. Quran is not using sin or سوف to refer to future. Quran is using past tense. It is going to happen very quickly. As you have all seen, this life is passing very quickly, very shortly. Just remember when you entered this country, like 5 years ago, 10 years ago, how did it pass? In one blink of eye. All our age will pass like this. In one blink of eye, we will finish our life and we have to go to Barzakh and wait for Qiyamah. And then, when the day of judgment is there, we are judged. Some of us, inshallah, will go to heaven. This will be our talk. But the answer will be قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Before, we were kind with our ahl, our family. This is the secret for going to heaven. Those who pray day and night, those who fast all days or 3 months, 2 months before the month of Ramadan and then month of Ramadan, but they are not kind with their family. According to Quran, they do not deserve heaven. They cannot get the visa. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. We were kind with our ahl, with our families. There is a hadith which is mentioned in Sunni sources and also Shia sources. It is very famous, and we have certainly we are sure that the Holy Prophet of Islam has said this sentence, has said it. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. Some people, when I was speaking about in the birth anniversary of Lady Fátima الزهراء سلام الله عليها, I was speaking about the duties of women at home, and they were thinking that I am taking their side, the men's side, and mentioning the duties of women at home. Now they should listen carefully. I am mentioning the duties of men at home in such occasion to get lesson from the Holy Prophet of Islam. The best of you are the best of you for their families. And I am the best of you for my family. Among you, if I am Abdullah, if I am Rasulullah, I am the best of you for my family. This is the reason. That's why I am the best among you.
This is the secret. If you become the best in this world, you are the best in hereafter. If من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. The one who is blind in this world, he will be blind in hereafter. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Why did you resurrect me blind while I was not blind? In the previous world I was healthy. Allah subhanahu wa ta'ala would answer, it's because you forgot our verses. فَكَذَلِكَ الْيَوْمِ تُنْسَى. And that's why today, that is another verse actually, that you forgot our verses and now you are being forgotten, you are a'ma. This is how Allah subhanahu wa ta'ala explains the reason. If we are the best for our families, then we can achieve. I want to here refer to one true story for you from the life of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Once, one of the companions of the Holy Prophet of Islam passed away. He went to his funeral bare feet, hafiyan, and even without turban. When he went to the funeral, and then at the end when they wanted to put him in the grave, he did it himself. When he put it in the grave, then he put the lahad, the stones on him, on his own. He said, no, I should do it myself. And then he covered the racks and the tracks on the stones with the mud, with their holy hand, with his own holy hand on his own. The other companions wanted to help him. They said, let us help you. He said, no, I want to do it myself. And he did it very carefully. That is another issue. He was asked why he is now in his grave. You are so careful about even the actually tracks on his stone. Why are you so careful? He said, no, that's because insan, mu'min, when he does something, أحكمه وأتقنه. He does it perfectly without shortcoming. He tries his best. Whatever he does it in the best way. When it was finished, his mother was there. His mother said, oh my son, happy you are, lucky you are. I give you good news of heaven. The Holy Prophet of Islam did this and that to you. The Holy Prophet of Islam said, no. Do not intervene with Allah subhanahu wa ta'ala's action, with His will. Now he is under the pressure of the grave. She said, why? And look, this is very sensitive. The Holy Prophet of Islam did not ruin his reputation in front of others. It was between him and the mother. And then later the mother has revealed the hadith and people came to understand. The Holy Prophet of Islam said, look, he was not kind with his family. At home, he was angry with his wife and with his children. He was not kind. That's why now he is under the pressure of the grave. And you have all heard about this, that for certain reasons we will be under pressure in the grave, and this is one of them. This is very important. And now I am slowly
starting my talk with you, brothers. The verse of Quran I recited at the beginning says, مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever the Holy Prophet of Islam gives you, you should take it. To give something in this context means to command. Whatever he commands you, you should take it serious. You should take it as obligation. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Whatever he avoids you from, you should avoid from that. Whatever he forbids for you, you should take it as forbidden. This is very important to understand Quran through the explanation of the Holy Prophet of Islam. Sometimes people say, why are you referring and reading so many ahadith for us and you are not reading the verses of Quran like that? This is the reason, because the ahadith of the Holy Prophet of Islam, the ahadith are necessary for understanding Quran. The ahadith, قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين is one verse. How can we understand what ishfaq is? How to be kind with family? The Holy Prophet of Islam explains. Quran says, أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. You should fulfill the prayer. How to fulfill the prayer? The Holy Prophet of Islam explains. Even the raka'at and the units of the prayers is not mentioned in Quran. It's very important. Let me refer to this hadith and shock you. The first hadith about the kindness with family. The Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته. It is a very shocking hadith mentioned in Usul al-Kafi, volume 4, page 12. Mu'min eats for the desire of his family, but munafiq eats his family for his desire. I want to explain this hadith for you to be able to understand the depth of the saying of the Holy Prophet of Islam. Mu'min, who is mu'min? Mu'min is the one whose behavior, whose action is same when he is in public and when he is in private. His action is same. But who is munafiq? Munafiq, hypocrite, one of the most obvious examples of being hypocrite is to be mura'i, to be riyakar, to be showing off his deed, his good deed. Look, let's see the relevance of nifaq and riya here with the desire of the family. Mu'min is always same when he is in public and when he is in private. When he is with his family and when he is not. When he is outside. But munafiq, outside, this is what Quran says. When they go and meet their friends, they say, we are with you, we were kidding with the Muslims, with the Holy Prophet of Islam. And when they are with the Holy Prophet of Islam, they say, we are with you and we are true Muslims. Munafiq, the hypocrite, when he is inside, when he is at home, he shows
his reality. He is for his own desire. He makes his family eat from whatever he likes, he desires. But when he is outside, he is obedient. When he goes to masjid, he eats whatever people eat. He acts like a true Muslim. But when he is inside, he is not happy with the sustenance of Allah subhanahu wa ta'ala through the desire and taste of his family. This is the secret in calling, naming the one whose family eats for his taste and desire as a munafiq in the saying of the Holy Prophet of Islam. Self-sacrifice is the main criterion in being kind, dear brothers and sisters. This is what we understand from this hadith. To sacrifice our desires for our family. This is kindness. Whenever I do marriage here, I tell the couples, this is what will make your life sweet. To sacrifice your desire for the sake of the other side's desire. Whatever she wants, you prefer that over whatever you like it yourself. Recite the salawat, please. Another hadith from the Holy Prophet of Islam. Ya Ali, this is the example of kindness. Ya Ali, خدمة العيال كفارة للكبائر وتطفئ غضب الرب. Oh Ali, to serve your family is a compensation and a penalty for the sins. للكبائر, not the normal sins, even the major sins. There is a verse of Quran saying, إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. If you avoid the major sins, we forgive your other sins. It means we should be more careful about backbiting, riba, about lying, about tuhma, about other sins, about we take refuge to Allah subhanahu wa ta'ala, God forbid, from adultery, from other sins like this. We should be very careful. But this can be a compensation. But there is no guarantee. Why? Because we do not know. Because it says it could be. This is what we understand from this hadith. وَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. It can extinguish the fire of anger of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ. And it is the dowry. I see some of the youngsters, they start smiling. Yes, it is a dowry for Hurul Ain. If you want Hurul Ain in heaven, it's dowry, it's kindness with your family. وَتَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَالدَّرَجَاتِ. It increases the levels of spirituality before Allah subhanahu wa ta'ala. Look, as the small family is small society, which is the family, we practice to sacrifice our desire, our preference. We try to give service at home. Why is that? Because we want to practice it in a smaller scale to be able to practice it in the society. When we come to Islamic Center, we come earlier and we clean, or stay later and clean.
this is at least what everyone can do. To give service to the community. If I am a doctor, I can give medical service to the community. If I am a good mechanic, I can give service to my community. If I know math very well, I can ask my community if there is someone who needs to learn more, I can help. This is for the broad meaning from the society. قبل از اینکه وارد بحثم به زبان فارسی بشم، میخوام که یه دو سه تا نکته عرض کنم. Let me mention the first point in English. Sorry. First of all, they have asked me to request you not to put your car, not to park your car on this corner, just in front of this center. There is another corner which is in front of the gate entrance of this Newcastle Muslim Center. I request you, please do not park your car there. And if someone's car is parked there, please go and park it in another place. There are plenty of places on Clifton Road here. Please do not put your car there. مطلب بعدی، من قبل از اینکه ورود بکنم به بحثم به زبان فارسی، حالا این رو هم من به زبان فارسی هم بگم که اگر کسی متوجه نشده، این چون مهمه، آبروی مذهبمون رو ما ممکنه با بعضی از کارهامون ببریم. مثل همین که حق همسایه رو رعایت نکنیم. اگر کسی اتومبیلش رو اینجا در این گوشه، این جلوی درب مرکز اسلامی مقابل پارک کرده، لطفاً جاش رو تغییر بده و لطفاً دیگه اونجا پارک نکنید. این مانع رفت و آمد اینها میشه. مثلا بعد من دو تا مسئله شرعی عرض بکنم. بعضی‌ها فکر میکنن که اگر کسی خدای نکرده، اگر کسی پشت سر امام جماعت غیبت کنه، دیگه نمیتونه پشت سرش نماز بخونه. این درست نیست. این یک مطلب غلطی است. اگر کسی پشت سر کسی غیبت کرد، میتونه پشتش نماز بخونه. حتی اگر نر عذرخواهی هم بکنه، میتونه پشت سرش نماز بخونه. این مطلب اول. مطلب دوم، من چون این چیزها رو شنیدیم باید که اصلاح بکنیم. یعنی این نماز البته ارزشش میاد پایین ها. یعنی اصلا نماز کسی که اهل غیبته ارزشش پایینه. حالا چه برسه به این که از امام جماعت غیبت بکنه. ولی قبوله. یعنی این نماز او رو از جهنم نجات میده. از نظر فقهی هم نماز صحیحی است. مطلب بعد همین موضوع در خصوص کسی است که خدای نکرده اگر غذای حرام یا نوشیدنی حرام بخوره، او هم نمازش بعضیا میگن که قبول نیست، در صورتی که نماز او قبوله. بله، قبول نیست به این معنا که نمازش او رو بالا نمیبره، باعث رشدش نمیشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره. این نماز این کار رو دیگه با اون نمیکنه. ولی به این معنا نیست که نمازش باطله. بعضیا خدای نکرده العیاذ بالله وقتی که حرامی میخورن فکر میکنن دیگه نمیتونن نماز بخونن. این دیدگاه غلطی است. یه صلوات محبت کنید. حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام. خب امروز ولادت امام صادق علیه السلام هم هست. از مکتب ایشون بهره میبریم. آقا میفرمایند که ببینید نتیجه حسن خلق رو میخوایم بگیم با خانواده. ما گاهی فکر میکنیم هر چی که دین آورده این برای آخرت فقط، آثار دنیوی نداره، در صورتی که اینطور نیست. دین
دستوراتش آثار بسیار در دنیا و در آخرت داره. مهمترین اثر دنیوی که ما گاهی خودمون حس میکنیم با انجام بعضی از کارها به دست میاریم، زیاد شدن عمره، طول عمره. یکیش در صدقه است. انسان وقتی صدقه میده احساس میکنه اتفاق افتاد، یک اتفاقی در زندگیش افتاد. اگر کسی گوش دلش رو باز بکنه، چشم دلش رو باز بکنه، هم میشنوه و هم میبینه و انسان حس میکنه با تمام وجود. یکیش وقتی است که انسان به صله رحم میره. انسان وقتی از خانه اقوامش برمیگرده، اون خوشی و خوشحالی ذاتی که انسان در قلبش حس میکنه گواهی میده که این یک اتفاقی در وجود من افتاد. در خوش برخوردی با خانواده‌ام همینطوره. ببینید عزیزان من، پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایشون در رفتارشون، پیامبر چه کسی بود؟ کسی بود که نامه نوشت برای پادشاهان، نامه نوشت برای پادشاه ایران، نامه نوشت برای پادشاه روم، حکومت در اختیار گرفت. کسی که پادشاهان عالم ازش حساب می بردن، در خانه برای همسرش خاضع بود. خضوع عزیزان من، تواضع، یکی دیگه از نشانه های اون اشفاق و محبتی است که قرآن ذکر کرده. ببینید پیامبر اینطور بودن. ببینید ما بعضی وقتا فکر میکنیم حالا که رفتیم خونه باید تمام توجهمون دیگه برای همسرمون و فرزندمون باشه. اینطور نیست. ما باید به خانواده‌مون هم یاد بدیم که بخشی از توجه انسان در طول روز باید به خداوند باشه، باید به عبادت باشه و این خودش مصداق محبت به خانواده است. قرآن می‌فرماید چی؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای مردم، خودتون رو و خانواده‌تون رو از آتشی که هیزمش مردم هستند. ببینید خیلی عجیبه که هیزم آتش جهنم خداوند نمیفرماید که چوبه، نمیفرماید فقط سنگه، نمیفرماید آهنه، فرماید هیزم جهنم خود مردم و رودها الناس. مردم خودشون هیزمن، سوخت سوزاندن اهل جهنم خود مردمن. چرا؟ چون در همین دنیا باعث آتش جدایی بودن، آتش اختلاف رو بین خانواده ها می افکندن. این آیه 102 سوره مبارکه بقره اشاره میکنه به بحث سحر و جادو در خانواده. و یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. این آتش اختلاف و جدایی رو مردم، این آیه به جنیان هم اشاره داره که مردم از جنیان یاد میگرفتن جادو رو و از این بین این جادو و سحر یاد میگرفتن آنچه را که به وسیله اون بین زن و مرد اختلاف بیاندازن. ببینید کسی که اینجا باعث جدایی شد، اینجا باعث آتش شد، اینجا تلاش در، حالا بعضیا سحر بلدن بعضیا بلد نیستن، از زبانشون استفاده میکنن، خبرچینی میکنن، خدایی نکرده. بعضیا اینجا دیده شده یه زن و شوهر که با هم اختلاف دارن میرن به طرف خانم میگن اینجا خانم ها قدرتشون این چنینه اون چنینه، سریع طلاق. این مخصوصا بین ما فارس زبونا و مخصوصا ایرانی ها این بیشتره. حالا من تو بخش فارسی بیشتر بهش اشاره میکنم. این آتش عزیزان من، خانواده رکن رکینی است برای پرورش فرزند
برای عبادت خداوند، برای ترقی و رشد جامعه. این وقتی یکی از پدر یا مادر بالای سرش نبود، خب وقتی طلاق اتفاق افتاد چه اتفاقی میفته؟ فرزند رو یا به پدر میدن یا به مادر. این یکی از این دو رکن مهم رو نداره در خانواده، چه اتفاقی میفته؟ بچه با عقده‌های مختلف بار میاد. این دیگه اون کارایی بچه‌ای رو نداره که هم پدر بالای سرش بود هم مادر. این ما با یک راهنمایی غلط بدترین اتفاقها رو اسلام می‌فرماید گذشت کنید. گذشت یعنی این که انسان از آن خطایی که طرف مقابل کرده چشم‌پوشی بکنه، بگه تو این گناه بزرگ رو مرتکب شدی، من اینجا تو رو میبخشم که خدا من رو ببخشه، من به خاطر اهمیت خانواده از سر این گناه بزرگ تو میگذرم، انشاءالله من هم که گناهان بزرگی دارم خدا از سر من میگذره. این اتفاق اگر افتاد، انسان خانوادهش رو با گذشت حفظ کرده و اون صفا و صمیمیتی که برای خانوادهش آورده این براش تا قیامت باقی میمونه. اما حدیث رو بخونم براتون. حدیث این بود که یه صلوات بفرستید. مؤمن وقتش رو در خانواده به 3 قسمت تقسیم میکنه. یک بخشش برای خداونده. من بخش حدیث عربی رو متاسفانه گمش کردم، فارسیش رو براتون میگم. بخشی از این وقتش داخل، خب انسان 8 ساعت 10 ساعت بعضیا 15 ساعت بیرون از خانواده دارن کار میکنن، بعضیا 2 تا 3 تا شغل دارن، بالاخره زندگی مخارجی داره. مؤمن وقتش رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. اگر 5 ساعت داخل منزله، این 5 ساعت 6 ساعت رو تقسیم میکنه. بخشش باید برای عبادت اختصاص پیدا بکنه، باید نماز خوندن رو بچه از انسان ببینه، باید مستحبات و قرآن خوندن پدر رو باید فرزند بشنوه تا یاد بگیره. این بخش اول. بخش دوم، انسان باید قسمتی از وقتش رو در خانه اختصاص بده به خودش. باید انسان کارهای شخصیش رو خودش انجام بده. در حدیث داریم کسی که بار بر خانوادهش باشه این ملعونه. بخش سوم، انسان باید قسمتی از وقت رو به خانواده اختصاص بده. مخصوصا الان که این موبایل ها و این تبلت ها وارد زندگی ما شده، متاسفانه ما دور شدیم از حرف زدن با خانواده. باید انسان مطمئن بشه که بخشی از حضورش در خانه به گفتگوی با همسرش میگذره، ولی اینکه حرفی هم برای گفتن نداره، باید داره حرف ایجاد بکنه. باید با محبت انسان حرف زدن رو با خانوادهش تجربه بکنه، با دخترش، با پسرش. یکی از مهمترین مشکلات که باعث بروز مشکلات خانوادگی است حرف نزدنه. در پایان یک حدیث کوتاه از امام صادق علیه السلام نقل میکنم و شما رو به خدا میسپارم. لا یزال المؤمن یورث اهل بیته العلم والادب الصالح حتی یدخلهم الجنه. انسان همواره، انسان مؤمن، خانوادهش رو با معلومات الهی و لازم برای زندگیش او رو آشنا میکنه تا اینکه خودش باعث ورود اونها به بهشته. قرآن میفرماید و الحقنا بهم ازواجهم و ذریاتهم. اگر این شد، اگر رابطه بین انسان و خانواده این شد، در بهشت، حتی اگر خانواده، همسر، فرزند در مقام پایین‌تر باشند، خداوند اینها رو ملحق میکنه بهشت.
برای اینکه در دنیا هم این رابطه وجود داشت. خدایا به حق پیامبر اسلام، به حق امام صادق علیه السلام، فرج آقا و امام زمانمون برسان. علمای اسلام مراجع تقلید مسئول و محفوظ و مؤید و منصور بدار. خدایا به ما توفیق خدمتگزاری در خانواده و در جامعه عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده برای بهتر شدن اوضاع خانواده‌مون و بهتر شدن اوضاع جامعه‌مون از خواسته های شخصی خودمون گذشت کنیم. خدایا به همه ما توفیق زیارت قبر پیامبر و امام صادق علیه السلام و همه معصومین علیهم السلام عنایت بفرما. خدایا در آخرت ما رو مشمول شفاعت معصومین علیهم السلام قرار بده. خدایا شفای مریضان اسلام، اون افرادی که سفارش کردن برای این جلسات، درخواست دعا داشتن، خدایا مریضان اسلام، مریض منظور، مریضه منظوره، از سائل باس عافیت بپوشان. مردم مظلوم افغانستان، پاکستان، بحرین، یمن، عراق، فلسطین، سوریه، نیجریه، از شر دشمنانشان رهایی عنایت بفرما. شر دشمنانشان به خودشان برگردان. خدایا حوائج این جمع مؤمنین مؤمنات برآورده به خیر بفرما. بانیان خیر، اونهایی که با اون چی که خدا بهشون اموالی داده، اونهایی که اومدن زحمت کشیدن این جلسه رو برپا کردن، خدایا حوائج همشون برآورده به خیر بفرما. امواتشون، اموات هممون، شهدا، امام شهدا از این جلسه بهره مند بفرما. هدیه لسان روح همشون. الفاتحه مع السلام.